Ragazzi, buongiorno, buon weekend a tutta la community. Siamo su Life is Strange, terza run, dai, run, e volevo continuare appunto la nostra avventura con Max. Eravamo rimasti ovviamente preso per le corna. Abbiamo scoperto i nuovi poteri di Max, praticamente non è più, come posso dire, come nel primo capitolo di Life is Strange, quando lei scattava le fotografie e poteva tornare indietro nel tempo. Diciamo, qui è una sorta di passaggio tra un mondo all'altro. Abbiamo scoperto che lei praticamente può viaggiare attraverso i due mondi, sia del passato che del presente, attraverso dei varchi. Cioè nel senso, per passare da un momento all'altro abbiamo praticamente dei varchi che che si scoprono in game, e lei può appunto catapultarsi da un mondo all'altro, e stiamo cercando appunto di svelare il mistero dell'assassino della sua cara amica, come che si chiamava? Ora non mi ricordo il nome. Jenny, mi pare. Ora vedremo in seguito. Mi sta piacendo molto. Life is Strange, ragazzi, è davvero un gioco bellissimo. Cioè, non ci sono, a parte le musiche, a parte il gameplay e tutto, non ho nulla da ridire. Ovviamente ci sono state delle critiche riguardo questo capitolo, ho visto, ho letto un po' online, però per me sinceramente non ci vedo nulla di male, anzi, a me piace parecchio. Cioè, ok, sbaglio caricato, possiamo continuare. You lose something? Mostly my patience. Okay. Hey, Yeah. Cute banter, barely restrained sexual tension, etc. I'm busy, Max. Another time. Wow. Okay. What does Vin have them looking for? Let's say I find you're missing patience. Then I wouldn't be busy anymore, would I? Ok, parla con Diamond nel mondo della vita in cortile. Ok, Diamond. Diamond sarebbe... Ah, ho capito, sì. I should see what those Abraxas goons are up to. This will help me get my bearings a little bit. Ok, la mappa del campus. Allora, se non sbaglio Diamond era qui. It's like an exfil. They have our man and he knows too much. Hey, shh. Huh? Oh. Hey there. Oh, hey. What did Vin put these guys up to? You know, if you want to ask Diamond out, I can introduce you. I'm 70% sure really she doesn't distracted. Whatever he How lost about I put must in a be good important. word and you tell me what Ven's missing? Good talk. Ok, vediamo There Diamond has to che be dice. some way I can hear what they're saying without them catching me. Diamond's in Abraxas. Maybe she knows what Ven is looking for. Waiting for someone, Diamond? Mm-hmm. Moses. He asked me to help him carry snacks back to the lab, but I guess he forgot. Isn't that kind of menial for a TA? So, my job is menial now? I didn't. I'm fucking with you. Nah, Moses probably just got distracted. Off polishing his new telescope. If it were anyone but him, I'd ask if that was a euphemism. Those Abraxas kids are really staring, huh? That one on the left is super into me. I danced with him once at a club last week.
Mm, è carino. He's cute. I get it. I guess, if that's your vibe. My sights are set a bit higher. Besides, they're on the clock for Vin now. Probably trying to catch me in unabraxis-like behavior. Perché proprio te? Why are they focused on you? Vin's shook. I'm an actual threat to his reign, and he can't abide competition. I think Vin's lost something. It's clearly rattled him. I'll, go ask the Goon Squad. Good call. Allora, indago sui ragazzi dell'Abraxas. What did Vin put these guys up to? Hey, so Diamond told me she doesn't feel comfortable with you two staring at her. I should see what those Abraxas You goons tell are up me to. what Ven's looking for, and I won't tell him you're skeeving on a fellow Abraxas member. Good talk. There has to be some way I can hear what they're saying without them catching me. Praticamente dovrei andare nel mondo del passato quando loro non ci sono, perché questo passaggio l'avevo già Vin fatto. seems really distracted. Whatever he lost must be important. Ah, dov'era? The snapping turtle looking for volunteers at the Lakeport soup kitchen? Amanda really is the best. Mensa dei poveri Lakeport. In collaborazione con la mensa dei poveri Lakeport, lo Snapping Turtle cerca volontari per aiutare a confezionare, smistare e distribuire cibo alla comunità di Lakeport. Dedicargli qualche ora della tua giornata, dedicagli qualche ora della tua giornata può migliorare la vita dei nostri concittadini di Lakeport. Iscriviti subito o chiedi a un membro dello staff come puoi aiutare. Ok, ma a noi non ci interessa. Eccola, ah sì, lei è l'amica appunto. I should see what those Abraxas goons are up to. Ah, infatti. Possiamo scansionare, diciamo, così tipo, e vedere cosa troviamo nel passato. Infatti qui c'era un Vin seems memoriale. really distracted. Ecco, il barco è qui. Whatever he lost must be important. Eccoci qua, siamo nel mondo della morte. Sarebbe il nostro presente. Safi era l'amica, sì. Yes, I bet she'd be mortified. It's all so earnest. Daily platypus facts. Is this what I've been missing all my life? I should see what those Abraxas goons are up to. No, allora non qui praticamente. Vin's lackeys aren't in this world, but I might be able to hear them from this side. Sure. Well, if it's a passcode, Diamond can probably find a way into it. Ah, shit. Good point. Holy shit! Someone took Vin's phone? And they think it was Diamond. I can use this. Kick us out of Abraxas. But when we find it, he'll have to move us up the ranks, right? Ok, però per chiederlo a Diamond dobbiamo tornare nel mondo del passato. Those Abraxas kids think Diamond took Vin's phone.
None of this art was here before Yasmin had it commissioned. Hard to imagine. I don't get it. Diamond is in Praxis. Vediamo un po' cosa scopriamo. So, if you're wondering why those Abraxas kids are eyeballing you, it's because someone stole Vin's phone. Seriously? They think it was me? The clownery! Of course they do. Of course. Sei stata tu? So, was it you? Here I was thinking they didn't let artists in residence join Abraxas. I'm not. And yet you're over here digging through my business on Vin's orders? Take it that's a no. That's correct, Max. I'd steal Vin Lang's phone? Che rapporto hai con Vin? So, are you and Vin rivals? Enemies? To hear him tell it? Both. And to hear you tell it? Vin is one of those yappy little purse dogs who swears he's a pit. Sei una specie di anomalia per l'Abracas? You don't exactly strike me as the typical Abraxan. In the Vin Lang mold? God, no. But the org itself has potential. If we could just get him away from it. E se ci fossi tu al comando? You ever think about being, I don't know, Abraxa's boss? Queen. High priest. President. I would love to. Tutto qui. Okay. Cool. Thanks, Diamond. And hey, if you talk to Vin again, tell him the only thing I'm taking from him is his crown. Ok, informiamo Vin. I've got pertinent info. I think Vin will talk to me now. This world's Vin also seems to enjoy an audience. So, bad news, I'm not sure who took your phone. Good news, it wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with, like, 0 clues? I just knew who to ask. And how. So, about my question. I'm free Tuesday after 7, and I'm partial to a Japanese single malt. Che appuntamento? That's whiskey? Yes, but damn, do I have so much to teach you. So your place or mine? Limitante, ma Cute. And at least a little tempting. But that's not what I was going to ask. Boo, no fun. So, someone fucked up Sophie's car. They didn't take anything, but they used a cow skull to do it. Jesus. Max, that's crazy. Is she okay? She's fine. Who would do something like that, though?
You mean who in Abraxas would? Beh, sì. It's esoteric enough to feel like the handiwork of your organization. A cow skull. What are we, Leonard Skinner? Come on, this one is way outside our wheelhouse. Anytime some nonsense happens on campus, people trip over themselves accusing Abraxas. Vandalism, destruction of property, that's beneath us, Max. We're performers. Se solo il pubblico lo sapesse. The audience wasn't impressed. That's how you know it wasn't us. And besides, how do you even get a cow skull through a windshield? Hold on. I didn't say anything about our windshield. Wild, right? I'd love to keep chatting and freezing my balls off, but I've got a phone to find. And if I need to reach you? I'll end up in my office eventually. Come fa a sapere il parabrezza? What did you do? Sgamato! Glad my other suspects had the sense to stay indoors. I don't want to freeze my ass off any more than I have to. I can probably find Gwen in her office. And I think Lucas has a habit of working over by the cafe. Allora, come facciamo a vedere gli obiettivi? Gwen was acting really weird here. Allora, parlo con Lucas del mondo della vita in facoltà e poi con Gwen, ok. Gwen è una professoressa di saggistica e Lucas invece è il professore. Their day. Ok, vediamo un po' chi becchiamo per prima. This looks like one hell of an art final. I should check it out. Maybe I need to do something first to get it to work? Can you give me a second? Surely another minute and a half isn't going to taint the building with my presence. Just leave everything behind, Professor. You won't need any university materials. Yeah, but I do need my car keys if you want me to leave the campus, don't I? Think. You're not to return to Caledon property before the hearing, under penalty of law. I know how this works. You don't need to read me my rights. Just doing my job, Professor. That'll go over great in Nuremberg. This is crazy. This is fucking crazy. I told Yasmin already that none of it's true. She knows it's fucking bullshit. Wow. This is all I just guess some kind something of crazy screwy is mix-up going that- down here, too. But at least... Yeesh. I wonder what that was about. Gwen left so much behind. They'd better let her come back for it. So this Gwen just got escorted out by security, while Dead World Gwen is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases.
Vediamo cosa possiamo Time to scoprire snoop qui. like I've never snooped before. Allora, qui abbiamo saggi di fine semestre. With the way they hustled Gwen out, I don't think these students are getting their grades anytime soon. Whoa, Reggie got an A-? Reggie Kagan. L'avevo visto prima che mi vedesse lui. Era in piedi su uno dei divani del salotto della sede dell'Abraxas. Stava recitando un monologo, con una corona dorata pausata sui suoi capelli scuri. Tutti si rivolgevano a lui, come se fosse veramente un re. E in quell'istante ho pensato, sono fottuto. Reggie, un ottimo modo per finire il semestre. Questa è la tua opera migliore di quest'anno. Sei bravissimo a notare i dettagli più minuziosi e riesco a immaginare chiaramente l'uomo di cui parli. Però ti mancano 500 parole. Diamond Washington, England, 23:30. Introduzione alla saggistica. Professoressa Hunter, non avrei mai immaginato che mi avrebbe chiesto di essere la sua assistente di fondamenti di astronomia. Ma non ho mai fatto un corso di astronomia in vita mia. Ma poi mi ha detto, ho chiesto a te perché so che puoi fare di tutto, Diamond. Non ti ho mai vista sbagliare. All'inizio pensavo che non fosse vero, ma poi mi sono detta, aspetta un secondo, se lui pensa che possa fare di tutto, forse è vero. Diamond, è un'ottima riflessione sulla fiducia in te stessa. Narri in modo convincente del tuo rapporto con quello che vali. Detto questo, continua a scrivere di te stessa, con qualche esitazione, che invece non sento quando intervieni in classe. Chiediti perché e continua a scrivere. Loretta doesn't seem like the type to be happy with a B. Loretta, ragazzi, a me mi sta sul culo. Professoressa Hunter, non sappiamo quando è stata la prima adozione della storia, è perché gli umani si sono curati dei figli degli altri fin dai tempi più antichi. La parola adozione viene dal latino e significa prendere una scelta. Loretta, è un pezzo ben documentato sulla pratica sociale dell'adozione e hai fatto un ottimo lavoro, e citai i tuoi fonti. Ma questo non è un saggio personale, perché qui dentro non c'è niente di personale. Ho l'impressione che tu non abbia avuto tempo di far risplendere questo pezzo, o forse non hai voluto farlo. Ah! Io abbasso le Loretta, sarebbe da ignobili, però potremmo vendicarci. Potremmo vendicarci. E io sono un tipo vendicativo. Reap what you sow, Loretta. Oh, you're other Loretta, aren't you? Oh well. Almost a full cup of coffee. Gwen must have just sat down to drink it. Computer che c'è. You would never do what, Gwen? What is this about? Allora, dall'autoressa Gwen Hunter all'autoressa Red Meha. Oggetto che cazzo. Ciao Ray, Rati. Non c'è un modo migliore per dirtelo. Yasmin mi ha messa in congedo ma non tribuito in attesa di udienza disciplinare. Non dovrei parlare dei dettagli, ma se per caso senti delle voci in giro, sappi che non farei mai una cosa del genere. Non sono né stupita né disperata. Non so per quanto starò via, quindi potresti innaffiare le mie piante? Ne ho alcune da anni e non accerò che la Caledon le uccida. Ti devo un drink, Gwen. Gwen canceled her weekly meetings with Safi? Why? Lunedì 4 e 11 dicembre. Dalle 11 a mezzogiorno e 30 un'introduzione alla saggistica. Dalle 2 alle 17 tutoring per i laureandi. Martedì 5 e 12 dicembre. Dalle 10 alle 11 supervisione di testi di Robin Flores. Dalle 14 alle 17 seminario per la specialistica in saggistica. Mercoledì 6 e 13 dicembre. Dalle 10 alle 11 riunione di dipartimento di inglese. Da mezzogiorno all'1 supervisione di testi di Safi Lewis Ford, che è stata cancellata infatti. Dalle 14 alle 17 argomenti di saggistica, critica culturale. Giovedì 7 e 14 dicembre. Dalle 11 alle mezzogiorno e 30 introduzione alla saggistica. Dalle 13.30 alle 13.30 ufficio. Venerdì 8 e 15 dicembre. 9.30 e 12.30 argomenti di saggistica, autobiografie LGBT. Venerdì 8 dicembre dalle 19 alle 21.30 Krampus al campus. Venerdì 22 dicembre inizio Hanukkah. Natale. Santo Stefano inizio Kwanzaa. 30 dicembre fine Hanukkah, domenica 31 dicembre notte di San Silvestro e 1 gennaio Capodanno.
Siamo in tema comunque quei tempi, anche da noi è dicembre. Ma che sta di? Il tema di che? Sarà novembre. Scusate ragazzi. Oh my god, an answering machine. As I live and breathe. Allora, ascoltiamo il primo messaggio. Gwen. Gwen. If you're screening your calls, pick up. I just got an email from Boss Bitch, and the phone is ringing off the hook. What the fuck is happening? Babe. Babe, pick up the phone. I'm sure it looks worse than it is. Just come home, okay? We'll figure this out. Il primo, secondo. Dr. Hunter? This is David from Intro to Nonfiction. I saw the notice in the lecture hall that your classes are going to be canceled for the rest of the semester, and I just wanted to check up and see if you're all right. I mean, I'm sure you're fine, but I don't know. We're all kind of worried. Okay, bye. Nulla di particolare. Sul terzo. Dr. Hunter, by now I'm sure you've checked your mailbox and the contents enclosed therein. Please understand, this is a courtesy from one working woman to another. I don't want to hear excuses or lies. I'll have to ask you to leave campus until we can get this whole thing sorted out. Good day. Perché devo andare via? Dr. Hunter, by now I'm sure you've checked your mailbox and the contents enclosed therein. Please understand, this is a courtesy from one working woman to another. I don't want to hear excuses or lies. Gwen's wife. Claudia, I think. I met her at a faculty event last month. Gwen fucking adores her. I'll have to ask you to leave campus until we can get this whole thing... Damn, talk about a green thumb. I'm going to read this, I swear. If I ever have time for pleasure reading again. Se la strada mi prendesse in moglie, autobiografia di Gwen Hunter, vincitrice Pam Winters per il miglior debutto. Ok, proviamo a andare nel mondo della morte invece. Praticamente ha scritto i filonderi crescono in cucina e gli angolonemi in salotto e io sono al lavoro, molto preoccupato per loro. La mia mammina delle piante, con te finirebbe qualsiasi cosa, Gwen. La natura ha un grande potere curativo, ma me ne sono reso conto quando ero nei boschi di Araucaria del Cile con mio padre. Per questo mi cito così spesso dei miei lavori. Ok, vediamo cosa c'è al fermolibro. Live fast, eat ass. Wise words, whatever they mean. It's like a bumper sticker evolved into a bookend. Live fast, eat ass. Fiction, non-fiction, poetry, plays, bunch of zines. Is there anything Gwen doesn't read? Between Gwen and me, I bet we've road-tripped most of the country. Caked up Mothman, goated with the sauce. God, why didn't I trade travel stories with Gwen before all this?
busy woman. 30 novembre c'era con Claudia, 1 dicembre telefonata del cazzo con Maria, 14, 4 dicembre non dimenticarti di a Maria, 7 dicembre Claudia trattamento 19, 12 dicembre consegna voti, 15 dicembre fine semestre grazie a Candy D, 19 dicembre arrivano i suoceri, 27 dicembre i suoceri vanno via, 14 11. Cosa abbiamo qui? Libro di saggistica. This is the book I got for Gwen. Wait, what's sticking out from between the pages? So Gwen is asking questions about Sophie's death. Ehi R, per caso hai visto Safi dal tuo gruppo di poesia venerdì sera o nel fine settimana? Se sì, ti è sembrata strana? Ti ha parlato di qualche novità? Lascia le tue risposte in questo libro e riportalo in biblioteca. Non voglio che si sappia che sto facendo le domande in giro. Grazie, sono in debito. DGH. DGH, ho visto Safi al corso di poesia venerdì e poi per un caffè domenica. Sembrava normale, contenta, non mi ha mai parlato di nessuna novità, che io sappia. Va tutto bene? Ho avuto sensazione. RL 415. Why would Sophie have started acting off on Friday? Something must have happened. Cosa è successo venerdì? Vediamo sul computer c'è These emails qualcosa. are from way back. Like before Sophie knew she wanted to be a poet. Da Safi a dottoressa Gwen Hunter. Domanda sull'ultimo compito. Gentile dottoressa Hunter, la ringrazio nuovamente per avermi permesso di trasformare la mia autobiografia in versi. Questo semestre mi sono data alla poesia. Potrei dedicare la mia scrittura creativa a questo genere. Però ho una domanda. Che cosa significa la nota "non sembra che la tua voce ti appartenga"? Grazie. Gwen, grazie ancora per aver accettato di leggerla. Ho dovuto descrivere quello che provavo o sarei esplosa. Pensi che provo qualcosa? È strano che io stia già scrivendo delle cose su di lei. I salici piangono, il frutto marcisce. Dal ramo, l'ho vista, risplendere l'ho vista, andarsene. Mi dispiace molto, non sono più nient'altro. Ehi Safi, non sentirti mai strano per voler scrivere del tuo dolore o di qualsiasi cosa invada la tua mente. Questa poesia è cruda e sincera e si nota. Il mio consiglio è di essere più specifica e personale in quell'ultima riga. Che cosa significa per te che non sei più nient'altro? I knew Gwen mentored Sophie, but I didn't realize she was this involved. Possibili case editrici che abbiamo scritto di Safi, la Star Shower Books, la Trinket Wood Publishing, Present Leaf Press. Stanno cercando i manoscritti di poeti all'inizio carriera. Promemoria, connetti la gente di Safi con Maria di PLP. Arclight Literary, Birmingham Press. Looks like Gwen's a popular girl. Messaggi, cosa abbiamo qui? Allora, primo messaggio. Dr. Hunter, I appreciate your condolences. You know I do, but I prefer if you didn't contact me for a few days. There's a few things I need to get in order. Whatever the case, I'll see you at the staffing session. You should get the call from Vin later today. Hey babe, just checking in on my favorite workaholic who won't take a single bereavement day. Love you. Take care of yourself, okay? I'll see you tonight. Hi, Professor Hunter. This is Vin Long from Dr. Fye's office. I'm just calling to confirm an all-hands staff meeting this afternoon in the second floor lounge in the administration building. Attendance is, unfortunately, mandatory. Gwen, I hope you didn't. I'm not sure if you should. I don't know. Just, I wouldn't blame yourself. Why would Sophie have started acting off on Friday? Something must have happened.
This thing looks older than Caledon. If Sophie was an undergrad, this reading must have been at least, what, 4 years ago? Lo Snapping Turtle presenta una lettura dei nuovi saggi di dottoressa Gwen Hunter, autrice di Se la strada mi prendesse in moglie, in compagnia di una serie di laureandi del corso di scrittura creativa. Karen Davidson, Safi Leonel Fayed, Kai Marshall, Maya Okada, Giulia Tong, giovedì 5 marzo, dalle 19 alle 21, biglietti $8, gratis per i da Caledon. Gwen is guilty of plant neglect. Although... Annaffiamole. Drink up, buddy. Ok, allora qui non abbiamo nulla... Allora, parla con Lucas del mondo della vita in facoltà. Ok, torniamo nel mondo della vita. If I could see Gwen's schedule, I could find out what was so eventful about last Friday. L'agenda di Gwen. I bet Gwen's wall calendar will have the info I need about last Friday. You would never do... what, Gwen? What is this about? Gwen canceled her weekly meetings with Sophie? Why? If I could see Gwen's schedule, I could find out what was so eventful about last Friday. No, not yet. I doubt I'll ever get a chance to look around Gwen's office like this again. L'agenda di Gwen. I bet Gwen's wall calendar will have the info I need about last Friday. Calendario era su. That must have been some call with Maria on Friday. Gwen even planned out a time to follow up. Ah, quella del 1 dicembre, telefonata del cazzo con Maria. Scopri di cosa hanno parlato Gwen e Maria. Cerchiamo. All right, Hacker Max. Let's go. Search sent to Maria. Enter. Wait, this is Sophie's publisher. Gwen got Sophie's book canceled? Attenzione. Autoressa Gwen a Maria Sandoval. Telefonata di venerdì. Cara Gwen, grazie ancora per aver trovato il tempo di parlare con me la scorsa settimana. Ho condiviso le tue preoccupazioni con il mio responsabile il weekend e anche lui è d'accordo che sia necessario intervenire. Abbiamo iniziato il processo per annullare il progetto di Safia, tutte le figlie di cui non parliamo. So che nessuno di voi voleva arrivare a questo, ma apprezzo molto il tuo punto di vista sulla questione. Speriamo di collaborare con di nuovo in futuro. Maria Sandoval, editrice dei Present Leaf Press. Poi, sempre a Maria Sandoval, oggetto telefonata di venerdì. Cara Maria, ti scrivo in seguito alla telefonata di venerdì. So che è come se avessi sganciato una bomba, ma mi chiedevo se per caso hai avuto l'opportunità di discutere con il tuo responsabile. Ti prego di scrivermi con appena hai degli aggiornamenti. Grazie mille, dottoressa Gwen Hunter. These emails are from way back. Like, before Sophie knew she wanted to be a poet.
Ho il presentimento che ci fosse una sorta di gelosia, perché Safi ha scritto un libro di poesie, ok? E Gwen invece, anche lei cerca di scrivere un libro. Sarà forse perché a Safi le è stato dato la pubblicazione e a lei invece l'hanno rifiutata? Credo, Poi, da Safi alla dottoressa Gwen, domando sul tuo compito. Gentile dottoressa Hunter, la ringrazio nuovamente per avermi permesso di trasformare la mia autobiografia in versi. Questo semestre mi sono data la poesia. Potrei dedicare la mia scrittura a creatività di questo genere, però ho una domanda. Che cosa significa una nota? Non sembra che la tua voce ti appartenga. Grazie. Safi Levon, cara Safi. Cara Safi, sono letto di spiegartelo. La tua autobiografia in versi è tecnicamente incredibile. Molte persone suonano come dei dischi rotti quando scrivono delle villanelle. Però sembra che tu non stia usando la tua voce, che tu stia cercando di imitare dei poeti classici. Fatti una domanda: come puoi abitare le stesse parole più comodamente? Un saluto. Gwen, GT Autostante, capisco perché proverò a fare il mio meglio, grazie. Gwen, grazie ancora per aver accettato di leggerla. Ho dovuto scrivere quello che provavo e sarei esplosa. Pensi che la qualcosa? È strano che lo stia già scrivendo sulle cose su di lei. I sali ci piangono, il frutto marcisce, la ramo l'ho vista, risplendere l'ho vista, andarsene mi spiace molto, non so più nient'altro. E Isaac, non senti mai strano per voler scrivere il tuo dolore o di qualsiasi cosa invada la tua mente. Questa poesia è cruda e sincera e si nota, il mio consiglio è di essere più specifica e personale. In quell'ultima riga che cosa significa che per te non sei più nient'altro? I knew Gwen mentored Safi, but I didn't realize she was this involved. Possibile senatrice, ok, questa l'abbiamo vista. I thought Gwen helped Safi set this all up in the first place. Why would she? No, this all has to add up. Somehow. Ok, può tornare utile comunque. Usciamo dall'ufficio. Lucas tends to work over by the cafe. Abbiamo un nuovo post di Diamond. Il mio progetto doppio segnale esplora il tema di parlare con il passato e ascoltare il passato. Adesso che Safi non c'è più, mi chiedo che messaggio avrebbe lasciato. Moses, è molto dolce che pensi lei, Diamond. È da 2 giorni che mi chiedo costantemente che cosa direbbe. Grazie per le tue parole, Moses. Spero che tu stia bene. Non sapevo che fosse un progetto. Chissà come sarebbe ricevere un messaggio da un fantasma. Carla, insomma, inizio un dottorato con la speranza di trovare un buon lavoro e poi ricevo un'offerta per un ottimo lavoro mentre sto facendo il dottorato. Non so cosa fare. Però è un problema di quelli buoni, no? Cioè, non stai facendo un dottorato solo per le prospettive di lavoro, sei una grande scienziata. Carla, hai ragione, sono una grande scienziata, ma i prestiti studenteschi non si ripagano da soli. Mi dispiacerebbe molto vederti andare via. Se può servire, posso parlare con Yasmin da parte tua per vedere cosa si può fare. E se non vuoi quel lavoro, presumibilmente è ben pagato, sarei più che felice di sacrificarmi al posto tuo. Da parte di Derek. Ok, Gwen nel contratto editoriale. Pare che Gwen abbia avuto a che fare con la cancellazione del contratto editoriale di Safi. Come mai? Quindi è stata Gwen a mettere in moto il processo per far cancellare il libro di Safi. Ha scritto alla casa editrice per chiedere di non pubblicarlo. Infatti io ho un sospetto di Gwen, ora non che l'abbia ammazzata lei, sinceramente, però non lo so, cioè sembra tipo una sorta di gelosia per non far pubblicare il libro di Safi e invece voleva forse che fosse stato pubblicato il suo, perché anche lei scrive comunque dei romanzi così, delle sue, diciamo, rocambolesche avventure. Ok, parliamo con Lucas del mondo della vita in facoltà. The cow skull had Lucas's name on it. He might know something.
Pretty sure you need a time machine to even find a phone booth now. Okay, what do I want to say to the future? There's so much more to your life than just the past. It's hard, but try to move on. Damn. I didn't know a phone booth could feel like a personal attack. Ogni semestre gli alunni del corso Art 450 installazioni interattive danno dei voti ai progetti finali dei loro compagni. Il progetto vincente viene messo in mostra nella facoltà d'arte e letteratura. Doppio segnale, passato e presente, è la scelta di questo semestre. Professor Sullivan, doppio segnale, passato e presente. Di Diamond Washington. Hai mai desiderato mandare un messaggio al tuo io del futuro? O ricevere un messaggio da qualcuno del passato che ti ricorda com'era la tua vita 2, 5, 10 anni fa? Doppio segnale passato e presente ti permette di farlo. Entra nella cabina del passato, alza la cornetta e lascia un messaggio che qualcuno riceverà nella cabina del futuro. O entra nella cabina del futuro e ascolta un messaggio che qualcuno, magari anche tu, hai registrato nel passato. I messaggi del futuro vengono selezionati casualmente, quindi non saprai mai quando riceverai il tuo messaggio dal passato. Fa parte del divertimento. Divertiti con le telefonate che viaggiano nel tempo. Popolo della Caledon. Fighissimo. What he's doing is wrong. It always felt like it was, but now I know it's true. I was starting to think my writing just wasn't good enough. How fucked is that? But she stood up for me. Nobody else has ever done that. Ever. So you know what? Fuck that guy. I won't stop writing because he's uncomfortable. That's my message to the future. Wow. Whatever he was talking about, I hope it worked out. Ok, andiamo nella caffetteria. Qui Lucas. Jeez, Lucas looks exhausted. Too bad. Facciamo le due domande. Max! Ehi, che è? Dio buono. Sorry. Busy. Need something? Actually, Catherine. I've been waiting for an hour. No, just put Robbie on. Oh, sure. I'm only the boy's father. Who fucking cares, right? How can you say... Whoa. Adds a whole new meaning to nuclear family. If Lucas has it out for Safi, there might be something incriminating in that case. Come facciamo per la chiave? Is that an email? Dated December 5th. That's when Safi's car was vandalized. I need to get in that briefcase. Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I have to find that key. Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I have to find that... His notes are great. No wonder his classes are always full. B+.
Una descrizione eccellente che potrebbe migliorare con un linguaggio più attivo. Il paradosso dell'abilità e del successo del nostro amico in comune, di Alexa Weiss. A volte le parole più semplici sono anche quelle più efficaci. Ancora troppo passivo. Convincimi con i tuoi mezzi che hai a disposizione che le tue parole sono vere. Ok, allora quindi dobbiamo andare nel mondo della morte e parlare con Lucas. No. Hey, Rocky. Done any more work on that proposal yet? It's funny you say that, because I was just thinking about backburnering it. Wait, you were? What happened? 2 Lucases and 2 briefcases means 2 keys. Vediamo un po'. Robbie, I got a split. Uh-huh. I love you too, buddy. Weird. This Yup. Lucas seems to be on great terms with his family. Hey. Bye. Dopo che è morta Safi. Lucas. Va. Max. Can't imagine it would be much fun to assassinate my character without an audience. Forse esagerato. Maybe I was a little rough earlier. With everything going on, I'm sorry. Apology accepted. Grief is hard. The trick is not to let it change your character. That's a lot of books. A lot of my book. Signed copies for the Burlington Book Expo. They invited me to deliver the keynote this year. Have you seen the standee they put up with me? Bello. Can't say I have. Huh. Yeah, I might have to reposition it then. The standards for the expo really declined over the years. We've had a lot of mediocre visitors. This dude can talk. It's a shame. How am I But gonna even get that after key? years and years and years, people still love the characters. Oh, crap. I forgot. What time is it? I have to go give something to Moses, before his class. Good luck with the book expo. If I were Lucas, what would grab my attention? It's an excellent cover, isn't it? Guess that explains why his signature was on the thing. Questo teschio? What's the deal with the skull? Ah, you haven't read it, I see. The symbolism is clever, but not lofty. Right. They've got the original skull up in the Snapping Turtle. Had my book launch party there. Oh, yeah? You can have that copy if you want. It's already signed. Ok, prendiamo una copia. If Lucas really is somehow involved, this might come in handy. E cosa possiamo fare per distrarlo? Vediamo se... Scartonato. Huh. I bet Lucas would really hate if something happened to this. Now, what can I use to do some permanent damage? Fiera del libro di Burlington, con l'intervento di Lucas Colmenero. Vandalizza i cartoni di Lucas.
E come possiamo analizzarlo? I should talk to Lucas about the other night. If I were Lucas, what would grab my attention? Ah, un pennarello. That would sure leave a mark on anything made of, say, cardboard. Dare I channel my inner Chloe? Now, how exactly do I want to get under Lucas's skin? KO! Your winner and still heavyweight champion of the world, Max Caulfield! Oh my goodness, who would do a thing like this? Someone should tell Lucas right away. Poi è che nessuno mi vede, cioè è qui. Queste due mi hanno visto, l'altra gente... Boh. She returns. I take it you've delivered your something to Moses? My something? Right, my something. Yep, something delivered. So, not to be the bearer of bad news, but somebody really busted up your face on the book expo standee. Are you serious? I just put that... Come on! Some people just have no respect for other people's property. Come on, stupid marker. You should see the other guy. Absolutely disrespectful. Siamo stronzi però, eh. In questo caso il pennarello finisce più della spada, eh. Cazzi tuoi. Ok. Famoso proprio la valigetta. Damn it. It'll take too long to get another one. Quindi possiamo tornare nel mondo della vita. The cow skull had Lucas's name on it. He might know something. È già aperta? Time to reveal your juicy secrets. All right, Lucas. Let's see if you're the one who smashed Sophie's windshield. Allora, abbiamo un'email, gettoni alcolisti anonimi. Lucas was in AA? Good for him. Giornale scandalistico. So this is how the literati spend their free time. Letterati. Notizia bomba. Jessica aveva il figlio del fidanzato della sua ex migliore amica? Rivista editoriale. Yeah, not you, Lucas. Seriously. Typeface, Simon Lawall. Autore dell'anno, veramente? Questo qui? Guess this Lucas didn't get a chance to put this up yet. Email, Lucas was with his agent last night, not the snapping turtle. He couldn't have vandalized Sophie's car. So, who did? A Lucasco, chiocciolacredo.1, 5 dicembre. Lucas, anche se pensi che la fiera del libro di Burlington non sia niente di che, ormai sei un fossile. Sono passati 6 da quando hai pubblicato il tuo primo libro. Devi farti pubblicità. Incontriamoci stasera per parlare di una strategia. Taverna Hall of Fame alle 20. Ho cerchiato i posti dove puoi parcheggiare, così non ti becchi un'altra multa. Tomatore di scrittori pagato male. Samuel.
Parcheggia qui. No point in looking through Lucas's stuff now. Satisfying though it is. Ricevuto del poligono di tiro. Did Lucas go to a gun range? Does Lucas have a gun? Poligono di tiro di tutto il gioco. Tiratore singolo, $15, munizioni $12, grazie. Il libro. That damn cow skull again. Who threw this fucking thing? Bestia ancora più selvaggia, Lucas Colmenero, un romanzo sorprendente e profetico. Lucas Colmenero è una delle nuove voci più promettenti della nostra generazione. John Astor, Penost. Multa. His agent tells him where to park, but what does Lucas Colmenero do? Park where he wants anyway. $67. Ok, abbiamo visto tutto, quindi non abbiamo nulla di particolare da vedere, perfetto. Va bene. E quindi non è stato. Sophie? Richiesta di ordine restrittivo temporaneo. Persona protetta Lucas Colmenero. Figli minorenni della persona protetta Roberto Colmenero Jr., persona allontanata Safia Leibner Fayed. Relazioni tra le parti, colleghi. In più di un'occasione la persona allontanata ha commesso intenzionalmente una o più delle azioni seguenti contro la persona protetta e o i figli minorenni della persona protetta. Seguito monitorato o sorvegliato. Minacciato o intimidito. Interferito con i beni. Il sottoscritto della persona protetta dichiara che queste affermazioni sono vere. Lucas Colmenero? Davvero? Quindi questi due, cioè Safia e Lucas, si frequentavano. Is Lucas really trying to file a restraining order against Sophie? Does she know about this? I'd better show her. Max? What are you... Lucas, this isn't... You can't tell her. What? You can't send Sophie that photo. Perché? Let me explain. Please. Catherine, my ex-wife, she called last night, mad as hell, because Robbie, our son, was repeating back to her things I supposedly told him. But I never... I mean, I could never... The shit Robbie says I told him, it makes me sick to think about. Magari Robbie ha mentito. Maybe he was making it up? Acting out for attention. No. No. Even if Robbie was the type, this shit, I mean, where would a kid even get ideas like that? He told her I said he was the reason for the divorce. And somehow that was the least fucked up thing I'm purported to have said. This still doesn't explain the restraining order. I wasn't even there that night, Max. But someone said those things to my son. And you think it was Sophie? Listen. Sophie once threatened to turn Robbie against me. I know she's capable of it. Ma Robbie ha detto che sei stato tu. But Robbie didn't say it was Sophie. He said it was you. I can't explain that part yet. Maybe he didn't say that exactly. I don't know. Catherine won't let me talk to him. And none of this has anything to do with what happened to Sophie's car? Something happened to her car? Never mind. Forget it. Look. I know she's your friend. I know you have no reason to believe me over her, but
Just give me a chance to get this shit in order first, without her interfering. I just want to make sure my boy never has to hear anything like that again. This could all be a lie. One big smear campaign against Safi. But, oh, what if it's not? Io la mando, è morta un'amica, io manda la foto. You're right. I have no reason to believe you over her. You're not as good of a person as you like to pretend, Caulfield. È stata ammazzata una ragazza. Maybe you and Safi deserve each other. I think I've wrung all I can out of Lucas today. Hope Vin's back at his desk now. I still have questions for that guy. Allora, parla con Vin nel mondo della vita di amministrazione. Allora, il teschio di mucca. Qualcuno ha lanciato un teschio di mucca sul parabrezza della macchina di Safi. Potrebbe essere stato Lucas. Moses dice che Safi non sopportava Lucas. Se erano in cattivi rapporti, forse Lucas si è sfogato sulla sua macchina. Il cordo mancante porta la firma di Lucas. Amanda dice che Carolina appartiene a Lucas. Ce l'ha donata al Snapping Turtle. Perché mai aveva donato un teschio di mucca? Su copertina del libro di Lucas c'è un teschio di mucca enorme. Questo spiegherebbe perché ne ha donato uno allo Snapping Turtle. Lucas ha un alibi? Non è stato lui. L'ordine restrittivo. Lucas ha richiesto un ordine restrittivo contro Safi. Perché mai? Lucas e Robbie sembrano molto affiatati nel mondo della morte, mentre Lucas nel mondo della vita rischia di prendere la custodia di suo figlio. Come mai? Robbie accusa Lucas di aver dietro delle cose atroci e per qualche strano motivo Lucas pensa che Safi abbia qualcosa a che fare con questo. Io voto mandargli comunque la foto a Safi, perché penso che mentisca davvero. Ok, parla con B nel mondo della vita e amministrazione. Ok, amministrazione. Vin knows too much about what happened to Sophie's windshield. I need to talk to him. Dov'è l'amministrazione? Qui. Come si esce? Ecco l'amministrazione. Time to follow up with Vin about that windshield slip. Let's see if I can't make this canary sing. Hi, Mama. Can you hear me okay? No, I'm just turning in some end of semester paperwork. Final grades for my Astronomy 101 students. And since I'm here, I might pick up some other forms for, leaving grad school to take a job offer. I should head over to admin and get some answers out of Vin. This must belong to someone flashy, and forgetful, and cold. Is that a therapist's business card? I'll bet some folks on the other side could use that. Vin's probably back at his desk by now. I want to be a bust. How does one become a bust?
Gretchen Kostov, classe 1964, alunno della prima classe mista dell'Università di Caledon. Gretchen fondò la Lega per l'uguaglianza delle donne della Caledon, The Caledon Collar, e altre iniziative che hanno reso Caledon un luogo eccellente per gli alunni fino ad oggi. I'm going to call you Pauline. Have you been watered recently, Pauline? Pauline? I don't think this is what the artist intended. Back to normal. The undergrads are restless. Cozy. I wonder if Sophie's book will make it in here once it's published. Someone thinks they're funny. Chi mette il baffio all'estate? Dignity restored. Vin knows too much about what happened with Sophie's car. Time to see a man about a cow skull. Ok. Fancy. Looks like Caledon spared no expense. It's like her eyes follow you wherever you go. This is nice and all, but there's an actual barista just next door. Guess Vin found his phone. Hey, you found it! Kudos! Max. Sorry to startle, just... That was good luck, finding it so fast. Oh, right. Yeah, I'm such an idiot. I just left it on my desk. It's been that kind of day. Yeah. C'è qualcosa che non va col tuo cellulare? A proposito di quei teschi di mucca, a proposito di quei drink. Did something happen to your phone while it was lost? Huh? Oh, no, it's fine. I just can't get it unlocked. Hai cambiato il PIN? Fuck. It's gonna lock if I get it wrong again. Mi sembra una stronzata. Non ti ricordi il tuo codice? Wait. You can't remember your own code? I am, like, extremely hungover. You're lucky I can remember who you are. You seemed fine out on the quad. I set the code to the year some old fucking magician scientist died. Slipped my mind. Magician scientist? Abraxas shit. I must have thought it was cool at the time. Can you just... I don't know. I'm not at my best right now. Sure. Vin is definitely hiding something. Getting into that cell phone is my best shot at finding out what. Too hungover to remember a passcode? Jeez. Good thing I know another Vin. I was literally just in there comforting Yasmin. But this Yasmin doesn't need comforting.
If I want to get in that phone, I gotta talk to Dead World Vin first. Of course, I know what they're doing. My grief isn't affecting my brain. No, no, no. Don't tell them that. No. Listen. Can you stall the board? Stall them. I'll be there as soon as I can. Absolutely I am. No, no. Well, yes, I should be taking off because my fucking child is dead, but I don't think that's an option. The other Vin's not talking, but Dead World Vin might. Jeez, somebody robbed an airport lounge. Those look like they should be in a file folder somewhere. I think we all feel a bit busted sometimes. Two identical VINs mean two identical passcodes, right? Maybe Dead World Vin can help me. Looks like this Vin is taking a break. Pick a card, any card. Or whatever. Sembra che stai cercando di leggermi il pensiero, ne sarà capace? L'ho già fatto con me, ne sono quasi sicuro. Oh no, nel modo dubbi, Reggie. Questa è vigliaccheria al stato puro. Se qualcuno ha un problema con me può venire a dirmelo in faccia. Da quello che ho visto alle versioni e dai suoi lavori penso che sia più in grado di prendersi da solo. Prima Safi, adesso questo. E l'inizio di un'ondata di crimini alla Caledon? Allora, Vin non ricordava il codice per... Vin non ricordava il codice per sbloccare il suo cellulare. È molto strano che che se lo sia dimenticato, perché ce l'ha sempre in mano. Come è possibile che Vin si sia dimenticato il suo codice e il suo cellulare? Vabbè, scopriamo. Fucking shit. Oh. Oh. Max. It's just you. Huh? What can I do you for? Oh, Max, solo tu. Sei ubriaco? Are you pouring whiskey into your coffee? Yes. Any particular reason why? World is a fuck, etc., etc. Join me. How many of those do you have? Ooh, just don't check the recycling. Is this about Safi? Safi. Everything is about Safi nowadays. This isn't about Safi, Max. This is about you and me. Right. Come on. Illicit day drinking with your coworkers is sexy. Be sexy, Max. Sì, sexy. Far be it for me to pass up an opportunity to accrue more sexy points. Measuring sexiness with imaginary points.
not sexy. -5 sexy points to me then. Shouldn't we be hanging out on the train tracks? That's where all the kids drank in high school. You're from the Pacific Northwest, aren't you? What's that like? Umido. A little damp. Occasionally torrential. What did you do when you weren't drinking on the train tracks? Took pictures mostly. And? Swear, I'm not that interesting. I don't believe you. I like you, Max Caulfield. You feel haunted. What? Don't worry, it's good. Haunted people are interesting. Maybe on TV. In real life, haunted people have to live inside their haunted brains. Yeah. They do. I actually really needed that. Thanks. Sharing is caring. Hey, Ben? Can I ask for something kind of weird? Ooh, I don't do foot stuff. Damn. Well, there goes my Friday night. Vin does owe me a favor. So, remember that favor you owe me? Yes? It can be anything, right? Anything but foot stuff. Let's hear it. Qual è il tuo codice I cellulare? need your phone passcode. What? You know I can change it once you leave the room, right? I'm not giving you my phone. That's fine. I don't need the phone. Just the code. What's this? Like a power thing? Forcing sweet virgin boys to give you their passcodes? Fine. Suit yourself. It's 1952. Easy. Thanks. Ci andiamo molto allegri. La bevutella e col codice. Sweet. Now he can unlock his phone. Damn. Guess Ven's not here. Beh, intanto c'è il cellulare. I tarocchi, candele. Very macabre chic. But I guess that's Ven's brand. Not totally sure how to read these, but I don't like the look of that tower card. Il mago. La carta dell'ingegno, della creatività e del potere, una manifestazione dei sogni. La regina di spade è una carta che rappresenta una donna fiera, l'arguzia è un giudizio incombente. La torre è la carta del cambiamento, una carta del cambiamento improvviso, del caos, dello sconvolgimento. Non so interpretare nemmeno io perché non sono bravo a leggere le carte. A Krampus of your very own. Campus. Wow, Yasmin wiped out her whole schedule for this disciplinary hearing of Gwen's. Yikes.
Lunedì 4 dicembre pranzo con il sindacato, mercoledì 6 dicembre videochiamata con il consiglio, pranzo con Safi, giovedì 7 dicembre riunione con il consiglio, venerdì 8 dicembre finanze, udienza disciplinare, lunedì 11 dicembre dentista che era cancellato, udienza disciplinare, martedì 12 dicembre inizio gli esami, udienza disciplinare, mercoledì 13 pranzo con i professori altri esami, udienza disciplinare, giovedì 14 dicembre esami. Riunione con Snapping Tart, udienza cancellato, udienza disciplinare, venerdì 15 dicembre l'ultimo giorno del semestre. Udienza disciplinare. Aw, what a cute little guy. Huh. This one's not broken. Infatti. He won a drama award. Shocker. Premio Bard per Ming Lang, miglior attore protagonista di un'opera teatrale. È bravo. Ok, vediamo una cosa importante del cellulare. Sweet. Now he can unlock his phone. I hope this is the right code. 1952. Success. I'm sorry, Vin. I know this is a brutal misuse of powers, but I need to know if you had anything to do with this. Food pics, mirror selfie, shirtless mirror selfie. Safi. There's a lot of Safi in here. I didn't get the impression they were close. Oh my god. Ooh. Wow, that is really close. Who even were you, Safi? Amante. I really thought I could help. Poke around a little, figure out who has it out for Safi. Bada bing, bada boom. Case solved, right? Why else would my powers come back? Stupid. Now I have more impossible questions than I had to begin with. Lucas filing a restraining order? Vin and Safi sleeping together? Gwen killing Safi's book deal? I have no idea what any of it means. And the worst part is, I can't even talk to you about any of it. I won't be able to save you. Again. Whatever I do, it's going to turn out worse than I could even imagine. Get the fuck off me! I can't breathe. Fun. Reggie. Everyone stay back. Give him some space. He's having a panic attack or something. I'm not fucking crazy. I know what I saw up there. All right, an authority figure has arrived. Sort of. Nothing to worry about. Let's give him some space. Can you run and get him some water? You okay, Reggie? Am I okay? Fuck. After what I just saw up there. Reggie, up where? The fucking overlook. Yes, I know. I shouldn't have been up there. I'm a fucking idiot. Perché l'hai fatto? Reggie, what the hell? That's an active crime scene. I know, okay? I know. But you said in your seminar, take photos of things that scare you, so I... God, fuck. That's
touching, if a little misguided. Now, you want to tell me what you saw? I saw myself. Another me. Walking around, working on the puzzle box, the one that I gave you earlier. What did this other you want? I wasn't gonna talk to him. I fucking ran, Max. Did you tell anyone what you saw? Did you tell... Loretta, thank you. Can you take Reggie to the infirmary? Sure thing, Miss Caulfield. I'll see you later, yeah? Just make sure he's alright. Thanks, Max. Com'è possibile che ha visto un altro se stesso? Time to go back up there. I can handle this. C'è una guardia però. He's not just gonna let me by, is he? Allora, presso la scena del crimine trovo un modo per leggere il poliziotto, nuovo posto per lo stalk, nuovo c'è il diario, vediamo un po'. Allora, Yasmin, capisco che molti di voi siano curiosi riguardo a ciò che è successo al punto panoramico e vi assicuro che la vostra curiosità è macabra. Vi chiedo per favore di non avvicinarvi a quell'area durante le indagini, se non volete farlo per me, fatelo almeno per mia figlia. Dopo il resto della facoltà di scienze, dottoressa Fayed, ma se Moses non l'ha già fatto. Ti ringrazio, Carla. Non c'è bisogno di un due voto, non c'è nessun indizio che faccia pensare a un criptide in vicinanze. So cosa sia un criptide, ma li ringrazio. Lucas, il mio piccolo Robby si è classificato per le nazionali di dibattito. Ti voglio bene e sono molto curioso di te. Grazie papi, io spero che ci sarai. Sei mia priorità, certo che ci sarò. Forza Robby, Lucas si manda sempre di te a lezione. Puoi farcela Robby. Ho ricevuto tantissime notizie della morte della nostra collega Safia di Winafere, questo fatto ricorda che non fai il libro di mio padre. La morte viene a preceduto, questo mi sa che l'abbiamo già letto. Ok. Chloe, sono stata a Praga, a Vancouver, a Buffalo, ma i miei ricordi più belli della neve sono di quando passavo le vacanze di Natale insieme a mia figlia ad Arcadia Bay. Vittoria, capisco come ti senti, ho pochissime foto delle vacanze che facevamo insieme, la tempesta ci è portata via anche quelle. Prima volevo scappare da quel posto a tutti i costi, adesso invece vorrei tanto avere una casa dove tornare, che ironia del cazzo. Quando mi capiterebbe che arrivasse Chloe durante la nostra avventura a potergli parlare. Ok, gli appunti, Reggie, un caso di doppelganger. Reggie si è convinto di aver visto un altro lui, fantasma sulla scena del crimine. Un uomo alla sessione di Reggie sta succedendo qualcos'altro. Reggie dice di aver visto un'altra versione di se stesso sulla scena del crimine. Troppo strano. Ok, abbiamo una pagina di diario. Stai dicendo, mi sono buttata dentro in pieno. Lucas sono il tipo di persona che voglio avere come nemico. Non voglio etichettarlo come un assassino della serie della Camera Oscura, ma proprio non mi piace. Safi lo odia e io mi fido del suo istinto. E poi se qualcuno lo denuncia per qualcosa, dovrà pur saperlo. Dovrei scusarmi, o forse meglio se non gli parlo mai più. Oppure se ho fortuna sarà lui a non parlarmi mai più, anche se ne dubito. Perché la credo è piccola? È molto più facile imbattersi in qualcuno. Ed è molto facile imbattersi in qualcuno. In questo momento non vuole proprio altri nemici. Ok. Ho detto tutto, perfetto. Vai. There's no way around that cop without getting spotted. There must be a way around this guy. Hey, I think I left some equipment on the overlook. Can I? Sorry, miss. This area is secured. Active crime scene. You'll have to wait. In the other timeline, Safi's alive, so no reason for a cop to be blocking the way there. Better start heading up to the overlook. Hope there's a place to cross back over. Qui siamo nel mondo
della vita. Non serve a molto indossare quella corona se continui a farti rubare. Evin, parli come una che ha la mia intenzione di essere a capo dell'Abracas, né no, non è mai. Oh no, come farò a stare da sola a combattere con le mie battaglie? Oh cavoli, ci sono problemi all'Abraxas? Cioè, conta comunque come uno subtweet se nomini una persona nel posto. Ci saranno sempre persone orribili che appariranno dal nulla per infastiditi, ma ho fatto troppa strada per lasciarmi sopraffare. I defanti vogliono bene, non sarei qui dove sono adesso se sei loro. Sembra molto dura, spero che le cose migliorino presto. We're on the way. Ok, vediamo cosa c'è di qua. Oh, be right back. Oh, shit. I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. Why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? From here, I should be able to make it up to the overlook. Loretta, non c'è niente di più importante di prendersi cura dei tuoi amici quando stanno male. Sai cosa? Loretta, sei una grande, lo so. Hai proprio ragione. Perché urli? Scusa tesoro, tua madre ha rotto la tastiera. Amanda, comica, voglio aiutarvi come posso. Voglio aiutarvi come posso con i prestiti universitari se vi siete indebitati per studiare a Caledon quando avrete uno sconto al Tartor da lunedì al giovedì durante le prossime 2 settimane perché i soldi non crescono sugli alberi. Sì. PS, a parte Reggi, perché mi deve già non so quanti dollari per tutti i bicchieri che ha rotto. Ok, lo sconto è anche per te, grazie. Ok, ecco la scena del crimine. I've left my phone in some bizarre places, but never this bizarre. Hello? Speaking. Shit! I know you. No wonder Reggie had a panic attack. This goes against everything I learned in horror movies, but I should check for more weird shit. Era il nostro quel cellulare lì? Sto gufetto? See something, say something, right? I swear, if these owls could talk. The vibes here are way off. I should look into why. If I tamper with it, the cops will know. Might be another way. Better look around to see what other... Say what you will about his personality, but... Dude can compose an eloquent threat. Spero che tu capisca che hai aperto un enorme vaso di Pandora, mandando quella foto all'ordine restivo a Safi. Sarà Lucas, ma secondo me quel vaso deve essere aperto. Hai armato il mio nemico, Mark Schofield, non lo capitare, e rimangi nemmeno tu. Ehi Max, sto provando questo nuovo numero che mi ha dato una ragazza. Ok, buongiorno.
Lo so, la mattina fa schifo, non devi soltanto anche tu, che non vedo l'ora di uscire con te. Beh, immagino che tu sia occupata, rispondi quando puoi. E scusami se mi sono nervosito, però fatti sentire, ok? Non preoccuparti. Ok. Successo crosstalk. Staffi, che stanchezza. Devi gestire meglio il tuo tempo. Abitbiti, riposati un po'. Puoi sempre venire nel mio ufficio se hai bisogno di una pausa. Il lavoro va e viene, ma devi sempre mettere la salute al primo posto, non esagerare. Ok, andiamo più avanti. Cavolo. The vibes here are way off. I should look into why. This is my handwriting. Wait. Am I the mystery photographer? Is this from some other timeline? Jesus, fuck! You've got to be kidding me. Do you think it was a student who didn't like their final grade? I doubt it. Usually those kinds tip me off with an angry, poorly written email. So, do you know who did do this? No. Jesus. Why does it feel like Gwen's always got something wild going on? No matter what timeline I'm in. Better look around to see what other freaky shit is going on. Trying to avoid me, Max? Trying not to bother you, actually. Rifiuto. No thanks. Not for me, then. Now might be a good time to bring up Sophie's book. Before I came out, I had this boss, a free thinker, who adopted his worldview wholesale from shouty YouTubers. Yikes. And a raging transphobe to boot. They're brainwashing our kids, blah, blah, blah. And of course, I was afraid if I said something, said anything, he'd figure me out. But when I was alone, I could conjure the perfect soliloquy to shut him up. Make him feel as small as he made me. Isn't there, like, a special word for that? In French, right? L'esprit de l'escalier. The wit of the staircase. I take it you're acquainted. Oh, yeah. That was a Max Caulfield greatest hit. Point is, I've always been able to think of something to say eventually. But what do you say about something like that? Gwen, what is this? Video proof. Allegedly. From Yasmin herself. Trafficking of a controlled substance on campus. Hold on. There's no way Yasmin thinks you were selling drugs. How could she not?
That there is security footage of someone who looks like me, dealing to students. Someone who looks like you? This is such bullshit. Can't you fight it? Fight it? How? That wasn't me, it was my evil twin. No. No. Fuck it. They've already made up their minds. You don't mean that. Thanks for believing in me, Max, but I'm sick of fighting to prove I deserve to be here. Lucas shouting at his son? Reggie seeing himself here in the other timeline? Is Gwen another victim of doppelganger-itis? Or is she just trying to cover her ass? If I could look at that footage, maybe I could figure it out. Gwen? What are you doing? Saying goodbye. And fuck you! To Caledon, to Yasmin, and to feeling powerless. Gotta take catharsis where you can get it. What the fuck? Gwen, listen. If I can just get a look at this footage, I might be able to help. I didn't ask for your help, Max. Jesus, I didn't even ask for your company. I just wanted to get stoned and watch that thing burn. Whatever. Do what you want. It's too cold for this shit. Gwen, wait. I need to ask you something. Why did you kill Safi's book deal? Were you going through my computer? What? No, she told me, but not why. Jesus. Now, let's see if I can find what Reggie saw. Or thinks he saw. What would you think of all this, Hannah? Would you still be inspired? Uno dei posti preferiti dell'artista Hannah Hellerton, figlia dell'ex alunno della Caledon e magnate di mezzi di comunicazione James Hellerton, morta tragicamente all'età di 21 anni. Veniva spesso qui a pensare se a trovare l'ispirazione. Did something used to be here? I can't remember. No, ma qui c'è ancora il corpo? What the fuck? Oh! Oh, Miss Caulfield, you, out for a stroll too? Che ci fai, Loretta? Loretta, isn't there somewhere else you could be right now? I'm sure there is, but nowhere as exciting as this place, huh? How did you even get past the officer?
How did you? Holy shit, what are those? You can see those? Yeah. Do you think this is what Reggie saw? Non se stesso. No. He said he saw himself. Another Reggie. God. That would have messed me up too. I was gonna come up here anyway after the suicide tip, but... seeing Reggie like that... I don't know. Made it feel... real. Wait, suicide tip? One of the beat cops let it slip. You run a successful podcast for a few years and you find ways to get people to open up. Speaking of opening up, I got a lead. I could cut you in. Qual è il prezzo? 1 second I'm a source, and the next I'm a fellow investigator? Sounds like there's strings attached. No, it's not like that. I feel like I kind of owe you after the whole Dr. Hunter thing. Maya Okada, one of Safi's classmates during undergrad. They were friends. Then, Maya died a couple years back. Suicide, apparently. Uno schema o non significa nulla? You think it's a pattern? Maybe. Yeah. 2 promising young writers, both dead, both by their own hand, according to official sources. But Safi didn't kill herself. Like I said, a pattern. Maybe. Explain something to me. Why is this so important to you? Safi was my friend. Because I hate it when things don't make sense. I have to go. I got your text. Tried calling, but you didn't pick up. It's cool, Max. Everything's cool. It's not cool, though. It is not. Così grave? So what's the damage? TLDR version? Pretty sure I'm the #1 suspect. Come? What? Why? Besides that being true for most of my life? Well, I did do something. I took Safi's camera. Perché? I know. Ma perché? Moses, why did you... It wasn't like a rational decision.
wasn't thinking. When we found her that night, I saw the camera. And I thought the last picture she took in her life was that selfie of the three of us. And Safi would never want to have that camera, that picture, in the hands of the fucking police. So I brought it back to my office. And then I realized, what the fuck am I doing? That's evidence in a murder case. So I just hid it in there. In my office. Moses! I screwed up, Max. And now I don't know what to do. All right. Maintenance tech is on his way to unlock your office, Mr. Murphy. Then I'll just have a look around inside. Shit! I've got to get Sophie's camera out of there. Somehow. Unless you have a key card. Miss Caulfield. Ha un mandato? Are you with the police? Don't you need a warrant to search my friend's office? Max, please chill. Vincent Alderman, Vermont State Police Detective. I'm the new lead investigator on your friend's case. In this instance, Dr. Fayad has granted permission to search any property belonging to Caledon. Autoressa Fayette non lo farebbe mai. Does Dr. Fayed know you're going after Moses? I'm not sure what she would think of you using her permission in that way. I guess we'll find out. Miss Caulfield, I do need you to leave the area for the time being. Will you be okay? Mr. Murphy will be fine. I'll come back. Promise. Okay, now's my chance to get into Moses' office. Where's a place I can shift to the other timeline? Ok, nuovo scena del diario. 6 dicembre. So che cosa avresti detto tu. Lasciala bruciare, Max. E credimi, volevo farlo, ma volevo anche sapere cosa c'era su quella chiavetto USB. Eh sì, so di non poter sistemare tutto, ma se posso aiutare Gwen dovrei almeno provarci, no? Messaggi da Moses. Ok, spero di sì. Max è libera. Max, ho bisogno di te. Max, emergenza ufficio, mi servi. Ok, gli appunti. Elderman, un agente del caso di Safi, sta assegnando a Moses, mi non piace per niente. Loretta. Studentessa in giornalismo, ok. Mai Okada. Pare che un'altra ragazza sia morta alla Caledon e che sia stato un suicidio. Mai Okada. Ho visto il suo nome su quella targa vicino all'albergo di Ciliegio. Loretta dice che era un'amica di Safi. Safi. Pare che un'altra ragazza sia morta alla Caledon, che sia stato un suicidio. Loretta dice che Safi e Maya erano amiche e pensa che le loro morti siano collegate in qualche modo. Safi non ha mai parlato di Maya. Ok ragazzi, direi che per oggi è abbastanza con Life is Strange. Non sono sicuro se oggi ce la faccio a riportarlo oppure se ho del tempo libero proverò a portare un altro gioco o possiamo ritornare magari su Silent Hill oppure su Dragon Age che l'abbiamo appunto soltanto riaperto la scorsa settimana. E niente, la faccenda si infittisce sempre di più e ci sono sempre più domande da rispondere. Che dire, possiamo finirla qui. Io cerco di portare nel più breve tempo altri gameplay, tempo libero a parte, perché comunque è davvero difficile distinguere il tempo libero da lavoro, cose di casa e il resto del carlino.
Vi auguro comunque un buon weekend se non possiamo beccarci dopo. Niente, allora alla prossima, grazie per ora chi si è collegato di avermi seguito e cerchiamo di riprenderci la prossima al tempo più breve possibile. Scusate il gioco di parole se mi mangio le parole. Cerco sempre di migliorarmi un po' di più. Bene, alla prossima e grazie, a presto.